If your wallet needs some extra cushioning, United Pay has your back. Apply online for a back-to-school loan from 1,000 malangeni to 50,000 malangeni today to help you with your children's education. Lishonile nina bakalazitse lishonile malangeni lamahle imukela nathi nizabata ngensimbi yesikhombisa ntetfela ngumsakazo lithomo lohamba ibili Eswatini TV libito lami nginondumiso ovela kade ngihamba naye namacabiso nkambule ngalo mhlavele sihlelo menato sibuka dona hloko tate thambe embili kulosuku lalomuhla. Silo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu sasibuyile ekhaya ngemva kwekungenela umhlangano wakamhlabuhlangene even neKhathab. Butho elithango selethule bugano netetfulo embikendlovukazi imhlekazi yehlane. Mvunankulu Cleopas Dlamini sewubuyile ekhaya ngemva kwelihambo lolusemthethweni even leTaiwan. Tindzaba Silo inkosi Mswati wesithathu sasibuyile ekhaya ngemuva kwelihambo lwayo ingwenyama lebelibheke even le-State of Qatar. Ingwenyama beyingenele umhlangano wakamhlaba wabaholi bemave lasathuthuka. Ingwenyama yeMaswati silo inkosi Mswati wesithathu sifikele eKing Mswati the 3rd International Airport sisingethwe inkhosikati Make Lamotha. Ingwenyama beyikathe elibhekise eDoha Avenue la State of Qatar lapho beyongenela umhlangano webaholi bemave wakamhlaba bemave lasathuthuka. Kulo mhlangano lona baholi baphumene tindlela nemasu le emave lasathuthuka angatisebenzisa kufeza imigomo yentuthuko yakamhlaba ngeminyaka wa 2030. Kulo mhlangano libhubezi libhodlile lapho khona likhuthade kuchubeka kwelusito kutetimali kumave lasathuthuka. Lebe bakhona kutawukwemukela imbubo yemhlaba esikhumulweni seTindzaba kubomake emakhosikazi sigodlo hulumende tiphathimandla boba betukhulu kanye nesive sonkhana. Tindzabeni kubika pholile maziya esikhumulweni seTindzaba iKing Mswati the 3rd International Airport. Libutho lelithango lethule bugani bakhe netetfulo letahlukene endlovukazi nemhlekazi esigodlweni ehlane. Nakulesigaba sesibili semkhosi webugani weminyaka wa 2023 luthango liphume ngebuningi balo kungenela lo mkhosi. Kungumanje libutho solo liyethula kumhlekazi kwatise ukuthi lingenele lo mkhosi ngebuningi balo. Tinkulungwane telibutho lelithango tifike lapha esigodlweni ehlane dibonakala tikujabulele ngempela lomkhosi. Dinombolo telibutho lelingenele lomkhosi tikhulile umacathaniswa neminyaka leminyele endlulile. Kuveleke kwevakala ukuthi sebefikile bophezu komkhono emabaleni esigodlweni
ingani bekubonakala yona injabulo lecicimako leshoko ukuthi lithokote kakhulu kuphindze libuye emakhosini alo libutho. Libutho-ke lichamuka etigodzini totine telive leSwatini. Lithe ekubeni lingene libutho lethula tetfulo letehlukene eNdlovukazini Mhlekazi. Indlovu yemhlaba beyikade isingethwe ngemakhosikazi yesilo bogogo balondolozi nebamva benkhosi. Kanike emakhosikazi kanye nabogogo balondolozi nabo bethulile kiyo indlovu yemhlaba. Lona mkhosi ufika nje live nemhlaba wonke belikade ligubhala ilanga labomake emhlabeni kuleli viki. Live leSwatini esikhathini lesiningi libonakele lidlala inzima lenkulu liphindze futhi liba lihlahlandlela ekuqiniseni inhlala kahle nemalungelo abomake. Kulomkhosi kulapho ke lithango luhlanganyela ndzawonye lushiyela nelugwayi luphindze futhi libukise ngemikhicito lehlukehlukene leliyentako emimangweni. Lomhlalo kulilanga lekucala lalomkhosi elangeni lesibili lekutabe kungumgcibelo libutho luholwa ngemakhosikazi yesilo litawubukisa ngebugabazi balo lisikize imbi kwemakhosi. Umsakazo wetithombe-ke utawukwenta konke lokusemandleni kokuthi ukuthumelele loku bukhome. Etindzabeni kubika Pholile Maziya esigodlweni ehlane. Umhlonishwa Ndvunankhulu sewubuyile ekhaya ngemva kwelivakasho lakhe lolusemthethweni eveni leTaiwan kulandzelwa kumenywa ngumengameli walela live Dr. Tsai Ing-wen. Eveni leTaiwan Ndvunankhulu ubenemhlangano namengameli Tsai Ing-wen. Kulomhlangano mengameli Tsai udumisela seSwatini ngekuchubeka necela inhlangano yakamhlabuhlangene ukuthi ivumele live leTaiwan ukuthi libe ingcenye yayo. Mengameli Tsai naye uchazile ukuthi live leTaiwan liyachubeka nekubambisana nelive leSwatini etinhlelweni talo tentfutfuko. Mengameli Tsai uthi unesifiso lesikhulu ukuthi yonke imisebenti yentfutfuko lesekelwe ngetimali live leTaiwan leyentiwa lapha eSwatini iphele ngesikhathi lesifanele futhi kusebente imali lehlelelwe loyo msebenzi. Mengameli Tsai ubese sewudumisela live leSwatini ngekuhlanganisa iminyaka lengama-55 lakhululeka kanye neminyaka lengama-55 budlelwane emkhatsini walamave lamabili bakucala. Ndvunankhulu uphindze waba nemhlangano nandvunankhulu walela live kanye nendvuna yetangaphandle. Labaholi labatsatfu bagcile kakhulu etindzabeni tekusebenta kwelihhotela lelikhulu kuleli i-ICC, ingungu ya-oyili leyakhiwako ephuza umoya kanye ne-Royal Science and Technology Park kulokunye. Ndvunankhulu uphindze waba nemhlangano nemphathi wenkampani yaka-Tax-Ray Lin. Ndvunankhulu ubonge Lin ngekuchubeka nekuhlanyela timali eSwatini. Lin uchuchutelela abanye bosomabhizinisi ukuthi nabo bete batewuhlanyela timali eveni basungule emabhizinisi. Kukhula kwetidzingo tasemakhaya ngiko lokuholele ekutheni uhulumende angawukhulisi umthelo wemaphakelo eminyakatimali wa-2023-2024. Lokhu kuvetwe indvuna yetamafa neRikenberg nayichaza kabanti ngalamaphakelo emahhovisini ayo eMbabane. Indvuna ithi nome umnotho welive ushayekile kepha uhulumende kufanele asicabangele sive angakhulisa umthelo ngendlela letawukwenta singakhoni kuphila. The pressure on the normal man on the street, where 2 years ago or 3 years ago you could maybe afford, to eat certain things, or you could afford to eat out a few times a month. It is tougher at the moment, and a government realizes that and understands that the household pressure is higher at the moment than what it was. And so to bring more taxes when the household pressure is high, it's just absolutely not the right thing to do. Uphindze wachaza ngekuthi uhulumende utawuchubeka acinise tinhlelo takhe kubamba labo emabhizinisi abo langawubhadali umthelo. One will find that the kind of taxes that we have been pushing lately, have been things like increasing the fuel price,
which everybody pays. Whether you try to dodge the system or not, a fuel tax, brings everyone into the payment scale. Something that also did recently was put VAT on electricity. So if we understand that correctly, that we are not taxing domestic. So everyone in the personal capacity is not paying VAT on electricity, but all businesses are paying VAT on electricity. Now, all good tax-paying businesses can claim back their VAT because they register for VAT, but there's a segment of businesses that are kind of working the system, possibly over the VAT tax thresholds, but are not registering for VAT because they work with cash and their books don't necessarily reflect the true turnovers. Now the tax on electricity will be catching them because they will be having now to pay the extra VAT on electricity, and they're not going to claim it back because they're not VAT registered. Indvuna ephethe ngikuchaza kwekuthi libandla lelikoleka umthelo i-Eswatini Revenue Service litawenda sonke isiqiniseko sekuthi labo labangawubhadali umthelo babhekana nemithetho. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson ngamandla nambongwa Dube Yembabane. Indvuna yelitiko kuvakasha netindzaba temvelo Moses Vilakati seyicele tinhlangothi letahlukene kutsi tibe yingxenye yemkhankaso lobatisa kabanti ngetindlela tekulwa nekugucugucuka kwesimo selitulu. Indvuna yethi lwati lwalesimo lenwabele esiveni sonke. Indvuna beyikhuluma nayivala ngalokusemthethweni umhlangano wekufundzisa tintatheli nebabhali betindzaba kabanti ngekugucugucuka kwesimo selitulu. Babhali bakuleli kanye-ke nalabaxhumanisa ematiko bebaceceshwa kabanti etindzabeni tegucugucuka kwesimo selitulu ngelisito lwenhlangano yakamhlaba yetentfutfuko kanye-ke nelitiko letekuvakasha nendzaba temvelo. Indvuna yelitiko letekuvakasha nendzaba temvelo Moses Vilakati seyivala lo mhlangano wemalanga lamatsatfu itsi-ke kunesidzingo lesikhulu sekubambisana etinhlangothini tonke kufundzisa nekulwa nalesimo. It becomes all our duty, regardless of which sector we come from, to take climate action. We have a responsibility to educate and create awareness amongst all Eswatini about climate change. Hence, I'm very excited that the people that are here are in that space of ensuring that we can create awareness and safeguard our environment. Francois Madolo longumfundzi wesikolo wase-St. Mark's High School uthi-ke basukumise umsebenzi wekubuyiselwa kwematete. Our project was based on wetland restoration and making the country basically go greener. So our project, we said that why make all these fancy things, put solar panels in rural areas when some people cannot afford that because we don't all come from the same backgrounds. Lo mhlangano ufika nje live licedza kubukisisa luhlaka loluchaza kabanti ngetinhlelo tekulwa nalesimo ENDC. Etindzabeni kubika Sondomlangeni naThemba Shabangu ezulwini. Libandla lenhlangano yetimali emhlabeni International Monetary Fund lebekadze lilapha eveni kutewubuka kwekutsi live lisebenta kanjani etindzabeni tetimali selidumisele eSwatini ngekwakha sikhwama lesitawugadza kwekutsi umnotfo welive awushayeki kakhulu. I-Southern Africa Customs Union SACU Stabilization Fund lohola lelibandla utsina noma live letamile konga imali nangesikhathi semkhuhlane ye-COVID-19 kepha kusekunengi lekufanele kwendiwe kude live lisimame kutemnotfo. Leli bandla lithi leSwatini lisatsinga kwekuthi likhulise imali etingungwini talo lifike etinyangeni letintsatfu njengoba enyalo tisetinyangeni letimbili nengcenye. Lo mholi waleli bandla Thoth uphindze wachaza kwekuthi sikwelete sahulumende solo setulu naso kufanele sinciphiswe. Annual SACU revenue transfers have a high degree of volatility. I think for Eswatini, the standard deviation is something like 2 to 3% of GDP. So that means really big swings in your revenue, which makes fiscal management somewhat difficult. And the stabilization fund is intended to smooth that transfer such that when you have an excess, you save the excess, and when SACU revenue transfers fall, right, you can access the savings to try and even out your revenue stream. And that makes it a lot easier from a budget management perspective and a fiscal perspective to implement sound policies because you're not going through these spikes.
Leli bandla lithi live kusafanele linciphise imali yemholo yeti-70 tembuso kanye nemali layikhiphako uhulumende kubhadala tintfo tsite. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla nambongwa Dube Yambabane. Lisekela amabhayela omkhulu etikete emcebo waphansi nemandla Dumisane Mngomezulu lithi kubuyeketwa kwesivumelwano seKobwa Basin Water Authority Kobwa seminyaka wanga-1992 kutawusita kwekuthi laseSwatini leNingizimu Afrika lithuthuke endzabeni tekusebenzisa emanti ngekubambisana. Sicela nisite ebumene nokubusit ngoba abantu esebenza on this treaty benaniyibuke uba i-affectanini ezimintholala manje niyibukisisela ukuthi inalo umniswako ngebhabo ekutheni nithole isevisi mekayo. Lobuke hlangothi lwetemandi eveni leNingizimu Afrika Duduzile Mthembu uthi kubuyeketwa kwalesivumelwano kumgcokwa. I'm going to go through each and every article so that we look at what is it that is included, what is it that is excluded, and sibone ukuthi siyishape kanjani. Litiko letemcebo waphansi nemandla lithi kubuyeketwa kwalesivumelwano kutawusita kwekuthi sisebente ibe nesimo selitulu lesesikhona sinakiwe. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla titfombe tibuye etiko letemcebo waphansi nemandla. Inkampani yemahlathi Montigny seyingilenye yetinkampani lesetibuke khichita gesi longayinyukubeti imvelo i-biomass. Ngikusho kwemphathi wale nkampani Andrew Leroux lo msebenzi utawubita imali elinganisela ku-1.7 billion emalangeni. Leroux bekakhuluma ngesikhathi libandla lebacondzisi besikhwama semhlala phansi weti-70 tahulumende livakashele le nkampani. Libandla lebacondzisi besikhwama semhlala phansi seti-70 tembuso livakashele inkampani yemahlathi iMontigny. Ngekusho kwemphathi wenkampani yemahlathi Andrew Leroux, le nkampani seyicale tingoni letibhekekile nelibandla lelengamele temandla iSERA. We have been shortlisted with the energy regulator. We are now walking a very clear set of steps with them that's been laid out with the energy regulator. We will be attending a bidders conference by the end of March, second week of April, and then it will be about discussing tariffs. Once that's done, we'll be coming to our shareholders to say, is this a good idea as shareholders, or even to PSPF as a lender, is this a good place for lending? And the value of that project would be in the region of $100 million, so about 1.7 to 1.8 billion emalangeni, and will be one of the transformative projects for Eswatini. Sihlalo welibandla lalabacondzisi balesikhwama semidlamini uthi ke timali temaswati tihlanyeleka ngalokubhekekile. Our investment is managed very well. Sector unions are managed. They would be saying, government representatives are going to be saying the same thing. So I think every shareholder is very proud of our investment here, and Onge Maswati, they are the shareholders of this organization, particularly the public sector organization. Loku kufika nje live liphokophele ekuthenini litikhicitele gesi longayinyukubeti imvelo. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe titfolakale kaMontigny. Litiko letasekhaya lithola ticelo letingetulu kwaletingemakhulu tebafundisi labafuna kuvakashela live laka-Israel. Umchumanisi wesive naleli tiko Mlandvo Dlamini uthi labafundisi bavete ukuthi kunalaba basekele ngetimali talolu hambo kepha laba bekunene basangakativeti timphendvulo letinye letidzingekile. Litiko letasekhaya litfole linani lelisetulu leticelo tebafundisi labafuna kuvakashela eveni le-Israel. Umchumanisi wesive nelitiko letasekhaya Mlandvo Dlamini uthi ke litiko liselindzele kutfola letinye timphepha letibalulekile. Ikhona vele invitation letter lekhona kubafundisi kepha ke lesingakutholi kahle ngulona lothi utawukhokhela lesponse. Silitiko ke kuinsaya yethu futhi uthi uma bantu ba-applyile sihambe siyawubuka kulama sources ukuthi angabe lolo applyile yena noma lolothi utawufanda unayo yini le mali leyanele ukuthi angafanda leyo project. Mengameli wenhlangano iLeague of Churches Bishop Samson Hlatshwako uthi ke bayayati lendzaba. Njengababuta lesponsor siqhamuka hayi angitholi kahle impendulo. Lela Israel kuyakwendiwani?
angitholi kahle impendulo. Sengiyabaxwayisa ke sengibaxwayisa ke laba ke cha phela nanihamba phela litiko letasekhaya kufuna lati ukuthi le nombe bebathe kufuneka 100 ubafundisi. Sengiyemva manje ukuthi kwathi kuyale ku 300. Labamelele letinhlangano letintsatfu yeveni kubheke ukuthi-ke babe nemhlangano nendvuna yetasekhaya lapho kutawutfolakala ukuthi labafundisi bayaphi, yini inhloso yalo hambo, futhi-ke ngubani lotawetfala letindleko. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginathemba Shabangu eMbabane. Njalo lemalanga lamatsatfu kulandzela kula lokuchubeka emkhatsini welicembu lelitibita ngama M23 rebels eMpumalanga nalela live. Leli qembu leliholwa ngematutsi kubikwa kutsi lithethe indzawo lesemnceleni welive le-DRC Congo eningizimu nesifundza sase-Kiev kusukela nakuyophela umnyaka wa 2021. Leli bandla letekuvikela kamhlaba kubheke kutsi lihlangana namengameli welive le-Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi ngemgcibelo ngaphambi kwekutsi lichubekele eGoma. Ngekusho kwalababuka ekuthula iveni le-DRC labatibita nge-MONUSCO, inhloso lenkulu yeluvakasho lakamhlaba kutawubukisisa nekuqinisekisa kuthula nevikeleka kwemalungelo ebantfu kulesifundza leseningizimu ne-Kiev. Kuletibe iveni le-China, loyo abengumengameli welive le-China Xi Jinping sewuphindze usithethe esikhundla sakhe sekuba ngumengameli wakulela live losaphindze awumengameli isigaba sesithatfu. Xi Jinping kubikwa kutsi ngumholi lobonakele anemandla kakhulu ekusebenteni kwakhe eveni le-China. Kusukela aba ngumengameli Xi Jinping loneminyaka lengama-69 budzala 69 ubonakele alihlahlandlela ekulweni nemishuco labeyihlose kumelana nemigomo yekulwa nemkhuhlane i-COVID, sifo lesihambe nemiphefumulo yebantfu labanengi eveni le-China. Kanti kuletibuya eveni le-Malaysia, loyo abenguvunankulu welive le-Malaysia Muhyiddin Yassin ngalesihlanu kuleli viki ubekwe emacala ekusebentisa kabi emandla akhe ekuba nguvunankulu ngekukhwabanisa timali, kutfola timali ngendlela lengakahlobi kanye nekusebentisa kabi sikhwama sekulwa nemkhuhlane i-COVID Economic Recovery Fund. Muhyiddin ubenguvunankulu tinyanga letilishumi emkhatsini wemnyaka wa 2020 nangemnyaka wa 2021 ngesikhatsi umkhuhlane i-COVID-19 ukhungetse kakhulu emaveni emhlaba. Umbiko kutangaphandle uhlanganiswe nguzodwa Dlamini kanti tithombe tibiya ka-France 24. Malanga lamahla semukele wona umbiko wetimali. Bank, it can be. Aphenze sikamukele ingwanelo muhle sesingena kuto temidlalo. Umdlali welicembu le-Rangers ngaphansi kwe-National First Division Mfana Sibili Kunene sewukhethwe njengemdlali lodlale wagcama ngenyanga yeNdlovane ngemva kwekusita licembu lakhe ukuthi lincobe yonke imidlalo yalo kule nyanga. Mfana Sibili Kunene lodlalela licembu le-Rangers utholakele umklomelo kuba ngumdlali lodlale wagcama ngenyanga yeNdlovane ngemva kokuba yasetele licembu lakhe ukuthi lincobe yonke imidlalo yalo liyidlalile kule nyanga. Kanti-ke yena Kunene ubeke nesandla emagolweni lasithupha ale midlalo yaleli cembu. Kunene sotibeke ethubeni lekuba-ke ngumdlalo otawukhethwa logcamile kule sizini. Kanti-ke kwanyalo uya ekhaya nemali lengu-2,000 emalangeni. Kanti-ke Kunene uthi usitwe ngiko ukutimisela kanye nabaceceshi bakhe kuze ukuthi adlale ngalolu hlobo. Cala ukubonga kwi-sponsor Long MTN. Ngibonge my technical team, the coaches, for giving me a chance ukuthi provided okule ngikhona ukuprovide nalokuthi they added value in my soccer career. Lokungende ngicabanga ukuthi lokungende ukuthi ngiwine player of the month ngilokuthi I've been attentive towards my instruction of a coach on how to play and how to break the defense of the opposition team. Ngicabanga ukuthi ngiloko kakhulu lesisebente kiko ukuthi uma ngabe I think I provided most of my assists kule previous month towards achieving my victories as a team as a whole. Kanti-ke enyangeni yeNdlovu lemkhulu yena Kunene nelicembu lakhe abakacali kahle njengalokhu bakhale phansi kweZulwini United ngamagoli lamabili kulinye. I-Rangers noko kulomdlalo lodlalelwe Prince of Wales ngalesihlanu ntambama kube ngiyona legadla kucala esigabeni sesibili kepha-ke yona iZulwini ibe ngemandla yashaya amagoli lamabili lalandzelana nemathudane. Kanti-ke yakhona kuncoba ngemagoli lamabili kulo leli lodwa layo i-Rangers.
kanti ngaphansi kwe-MTN Premier League khona ichubeke nako ukudlala kahle i-Sundowns ne-Shire Leopard ngamagoli amabili kulinye. Lo bekulomsakazo we-Eswatini TV kumdlalo ngiphathizwe Msibi eMbabane. Inhlangano edlalisa umdlalo welibhola lemphebedo lapha eVenice umqhudelwano emini Junior Tennis Festival uhlose ukuthuthukisa lo mdlalo ikakhulukazi kubadlali labancane etikolweni. Mohamed Fiyaz lophethe lolu hlelo ngaphansi kwalenhlangano uthi badlali labancane bakhomba kuba nelikhono lelihle sibili. Fiyaz bekakhuluma nakuchubeka lo mqhudelwano eNational Tennis Center kalobamba. Inhlangano lengamela umdlalo welibhola lemphebedo kuleli ibambe umcimbi lowathiwa ukuthi yimini Junior Tennis Festival. Lekungumcimbi wabadlali abangephansi kweminyaka lelishumi. Le midlalo bekase ngenelwe itikolo letisihlanu letifaka ekhatsi i-Living Waters kanye nesifundzane primary school. Mohamed Fiyaz lophethe lolu hlelo uthi lolu hlelo luconze ukutfola likhono kulabadlali ukuthi bakhone ukudlala esigabeni lesisetulu. Idea is just to groom these children for future champions for this country. So this is their start, and hopefully they'll continue and to improve. So I can see definite improvement over last year's big improvement. We had one last year as well, which was quite successful. Well, this one's even better. The children can keep the ball and play more. That's the big thing, be able to keep the ball and play, and which takes concentration. And also sportsmanship. There's been no problems with unsportsmanlike conduct on the court, no cheating, whatever. So that's really important, especially for this age. Labadlali nabo bachaza ukuthi yini lebayithanza kakhulu ngalomdlalo lebhola lemphebedo nekuthi umqhudelwano waloluhlobo ubasita kuphi. Tennis is a very good sport because it helps you know everything about sports and it helps you to be active. I haven't been playing it for long, but I like it because it makes me energetic and I love it. Tennis is a refreshing sport for me. I like it. I like it so much. Tinhlelo talenhlangano tekuthuthukisa lo mdlalo kuthi tonke tifundza telive tibonakala titsela titselo letingito. Kanti ke basekelwe ngetimali libhange leBuilding Society. Umbiko ohlanganiswe ngeLinkedIn kule na Fabrice Msonera sikalobamba. Sidishaya sidibeka lapha enkalo muhle Tindzaba besingiphathele tona ngensimbi yesikhombisa sidanshiya naso simo selitulu semadolobha lakhethiwe kanti ke sesiphuma umbiko mayelana nelihambo lengonyama utawulandzela busuku lobuhle ngwane. Today, you have a choice. How will you become future ready? Are you equipped to lead? How will you transform your career? Regent Business School empowers you with the leadership and entrepreneurial skills to disrupt, rethink, innovate, and be the future. Visit regent.ac.za to register today. Pascal is showing his boss the efficient new technology they've installed. She is pleased, but now she's asking, why is that still there? Pascal explains that he hired a security goat to protect the data shed. The boss is not so pleased anymore. If you haven't upgraded to cloud storage yet, it's time to get business done better with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Get to know the players behind the name. No, it's crazy.